Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer.
faire ce genre de vidéo là pour montrer maintenant aux générations Gen Z un peu, qui ont un peu mon mindset, mais beaucoup plus jeune, que vous avez accès à des infos, à des trucs sur les informations. Parce que l'important, les gens, tu penses souvent c'est l'argent, non, c'est l'accès à l'information. Parce que quand tu as l'accès à l'information, ça permet à ce que tu pars vite beaucoup plus dans ce que tu vas entreprendre. C'est l'accès à l'information. André Harel l'a engagé comme interne et c'est là après quand il est monté dans les échelons, il est devenu directeur artistique de Uptown, UDC, Paris du Village. Bon, vous connaissez l'histoire quoi. Hooked up a meeting with me and Andre Harrell, and I just basically asked if I was told him I'd do anything, I work for free. But the catch was that I was in school. I was in college at Howard University in DC, and they said that I could work for 2 days, Thursday and Friday. So I had to take the train. I had to leave school. So I played hooky from school, and I was taking the train, leaving, getting up at like 6 in the morning, taking the train so I could be to work in New York by 10. You know what I'm saying? Then leave on Friday because I was having parties. I was promoting parties in DC, and I would leave DC Friday night like around 7, so I could be back at my party like by 12 o'clock. And I was doing that back and forth, but a lot of people like think it's a strain, but it really wasn't a strain because I just had wanted the music so bad, and I really loved school a lot. So it was like, you know, it was all a lot of fun. The only problem was sometimes I didn't have no money. I was like hiding in the bathroom all 4 hours, so the train conductor wouldn't catch me. You know what I'm saying? So from that, you go to who you are now. Money in the bank. Nah, it's still a long road. Then after that, I had to intern for like a year, and then I was about to go back to school, and I was in the A&R department. That stands for Artists and Repertoire. We put the records together, pick the producers, sit down and shape the vision with the artists. And I was underneath the director of A&R. He left, and Andre Harrell, who's the owner of Uptown, where I was interning at, was about to choose a new A&R director. So I took him out to lunch, and I was like, let me give it a chance. And I knew he was making music for a young lifestyle. And so I sat down with him at lunch. I was 18. I was like, basically, there's nobody better to make the music for the young lifestyle but me, because I'm part of that lifestyle. Why don't you just give me a chance, probationary period? So he gave me a chance. And I started working with different rappers like Father MC. And then on his album, I put Mary J. Blige and Jodeci on the album. And the singles that they sang on and rapped on had went gold. So that was good. That was like a good start. So then I had got promoted to director of A&R. And I was 18 then, so I was like, you know,
like one of the youngest executives out. And then qui avait fait les trucs, qui avait été un tollé incroyable à l'époque, qui avait fait beaucoup de choses là, qui avait fait des trucs et tout, beaucoup de morts, beaucoup de trucs comme ça. Incroyable aussi là. Parcours très fascinant sur le personnage là, que j'aime pas, mais on peut pas nier le parcours et comment on appelle ça, les moyens qu'il s'est donné pour réussir. he had got a lot of flack because he was the first one to really start putting young people in a power position in the music industry. So Ouais, j'étudie même les gens que j'aime pas. he got a lot of flack because most of the A&R people back then was like 25, 26, or even 30, 40. But you showed them up. You were successful. Yeah. Yeah, I mean, it was success, but it was, it was a big team effort. I had a lot of support, you know what I'm saying? I was young. I'm still young in this, so it wasn't just like me just coming in and just all of a sudden I was this and that. Like Andre Harrell and the different people that were around me, they like taught me, you know what I'm saying? So I was able to, my natural talents were able to come out. I mean, that's what, with the new company I have, that's what we're trying to do with younger kids, because it really doesn't take a genius to really excel at anything. It just takes time and love from people to teach you and show you different things. Like if somebody shows you how to direct a movie, if you write underneath Spike Lee or Martin Scorsese, you're more apt, you know what I'm saying? And they're giving you time to learn and to be just as successful as them. So I had a lot of people like Russell Simmons and Andre Harrell around me, showing me and guiding me, and then also my family. You could say that for a person 23 years old, you've got what. Faut aussi se rendre compte aussi d'un truc avec Puff Daddy. Le papa du gars là, c'est un ancien gros dealer de drogue hein, qui a été assassiné si je me trompe pas, qui a été assassiné quand il avait 1 an ou 2 ans. Il n'a pas connu son père. Son père c'était un gros dealer de drogue. Incroyable.
comme ça. Ça me rappelle même cette interview de Michael J. White, là, où il parlait souvent que si vous voyez Sean Combs, vous allez être très surpris par la personnalité du gars par rapport à P. Diddy, qui est un peu le personnage. Et je pense que le personnage a bouffé un peu
ta véritable personnalité. Même moi, je fais partie des gens qui disaient ça, mais parfois ça compte. Les, les, les trucs que tu as vécu jeune, ça fait sortir tes frustrations. Maintenant, si tu n'as pas, ce qui fait souvent que tu as la tête bien fixée sur le truc, c'est quand tu t'es constitué un entourage fort qui est capable de te tirer les oreilles pour que tu puisses être dans le truc. Le moment où tu commences à avoir des yes men, quand tu commences à avoir le pouvoir, c'est ça qui est dangereux. Il faut jamais avoir des yes men autour de soi, des gens qui se trouvent incroyables dans tout ce que tu fais. Parce que ce sont des gars qui vont partir du moment où il n'y aura plus rien. Et aussi, c'est des gens qui vont te faire perdre toutes sortes de sens de la réalité. Tu vois Kendrick Lamar là, comme ça, là, avec la tête froide sur les épaules, c'est qu'il a des gars qui, sa femme là, Whitney, doit tirer les oreilles. Ou de là, par exemple, j'ai eu une interview de LL Cool J, une story de LL Cool J, je vais sortir ça, c'est Noriega qui sort ça, il disait, LL Cool J, il disait, tu es tout le temps avec ta famille et autres et tout, là, il dit non, ma femme me permet à ce que je ne fasse pas des conneries. C'est pour ça que j'amène ma femme en tournée. Parce qu'elle me permet que je ne fasse pas des conneries. Quand tu as ce genre de truc ça permet à ce que tu sois stable. Quand tu n'as plus ça, quand tu n'as plus le truc là, tu perds tout sens de réalité. Tu perds tout sens de réalité, tu verses dans tes pires trucs, ton pire côté. Parce que chacun a un pire côté. Il faut savoir le balancer, savoir faire une balance par rapport à ça. Très intéressant, très interview. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.